হ্যালো বন্ধুরা, আমি ওমর ফারুক। প্রতিবার নেবার একটা ভিডিও নিয়ে এসেছি। আজ দেখাবো কিভাবে আপনি আপনার ভিডিওর ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজগুলো রিমুভ করবেন, ভিডিওর ভিতরে থাকা সমস্ত শব্দগুলোকে কিভাবে রিমুভ করবেন। তো আমি 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 একটা ভিডিও ওপেন করে আপনাদেরকে সেটা দেখাচ্ছি। দেখুন, এইরকম ভিডিও সমস্ত শব্দ কিভাবে রিমুভ করবেন। তো আমি আপনাদেরকে সেটাই দেখাবো। আমি কম্পিউটারে একটা ব্রাউজার ওপেন করে নিচ্ছি। আপনারা আপনাদের যে কোনো একটা ব্রাউজার ওপেন করে নেবেন। এখানে লিখবেন 123apps.com। আমি এখানে ঠিক চিহ্ন দিয়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, আপনারা এইভাবে দেখে নেবেন। এখানে ক্লিক করুন। ওর ভিডিও টুলসে আমরা এটা এডিট করব। তারপর টিমসে আসুন। TRM টিম ভিডিও ওপেন ফাইল। ভিডিওটার প্রথমে সাউন্ডটা রিমুভ করব, সাউন্ড অফ করে নেব। দেখতে পাচ্ছেন ভিডিওটা এখানে আপলোড করছি। এটাকে একবারে 0 করে দিব। ভিডিওটা ধৈর্য সহকারে দেখবেন, স্কিপ করবেন না। সেভে ক্লিক করছি, আপলোডিং হচ্ছে। যারা এখন আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে না, তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং ভিডিও এডিটিং সম্পর্কে আপনাদের যদি আরও কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে সেটা কমেন্ট করে জানাবেন। আমার নেট একটু স্লো করতেছে। আমি বন্ধ করে করে আপনাদের দেখাচ্ছি। ডাউনলোড হচ্ছে। ওপেন করব, ওপেন করে আপনাদেরকে দেখাবো ভিডিওর সাউন্ডটা রিমুভ হয়েছে কিনা। ওপেন করতেছি, দেখেন ওপেন হয়েছে। এবার দেখুন সাউন্ডটা রিমুভ হয়েছে কিনা। কেটে দিলাম, ব্যাকে আসবো। হোম পেজে আসছে। ঠিক চিহ্ন দিয়ে আপনাদেরকে দেয় অডিও টুলস। এখানে ক্লিক করবেন, লাল দাগ চিহ্ন এখানে ক্লিক করার পর অনলাইন অডিও ইকুয়ালাইজার আসবে। ওপেনিং ফাইল লেখা আছে, ক্লিক করবেন। তারপর যে ভিডিও সমস্যা করে সেই ভিডিওটা এখানে আপলোড করবেন। এগুলো নিচের দিকে নেমে দিবেন যেগুলোতে কে লেখা আছে, তাহলে আপনার সমস্যা শব্দগুলো করবেন, একটু টেস্ট করতে পারবেন।
নিচের দিকে নামিয়ে দেন, যেগুলোতে 1K 2K 3K 6K লেখা আছে। চাইলে ভলিউম চেঞ্জ করতে পারবেন, একটু চেঞ্জ করবেন। এখানে দেখাচ্ছি, বাড়িয়ে দিলাম। WAV ওয়েবক্যাম করবেন যেন আপনার অডিও নয়েজটা না ফেটে যায়। সেভে ক্লিক করবেন। আপলোডিং হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন। ধৈর্য সহকারে দেখবেন ভিডিওটা। আমার নেট একটু স্লো করতেছে। আমি আবার ক্লিক করলাম, ডাউনলোড হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন। টাইম উঠতেছে। আবারও নেটে প্রবলেম, ডাউনলোড হয়ে গেছে। আমি ক্যামেরা অফ করে রেখেছিলাম। এবার অডিওটা দেখবো, টেস্ট করি। ওপেন করতেছি, দেখেন কেটে দিলাম। আবার হোম পেজে আসছি, আমি টিক চিহ্ন দিয়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে ভিডিও এডিটর। ক্লিক করবেন, এখানে ক্লিক করার পর অনলাইন ভিডিও এডিটর লেখা আছে, ওপেন ফাইল। আমরা যে ভিডিও থেকে সাউন্ডটা রিমুভ করছি সেই ভিডিওটা এখানে আপলোড করব। আমি একটা প্রজেক্ট করছিলাম, এটা ডিলিট করে দিতেছি। নিউ প্রজেক্ট, অ্যাড ফাইল। যে ভিডিওটা সাউন্ড রিমুভ করছি সেটা এখানে আপলোড করতে হবে। আমাদের সাউন্ড রিমুভকৃত ভিডিওটা আপলোড করতেছি। আপনারা আপনাদের মোবাইল থেকেও করতে পারবেন চাইলে। এবার আমাদেরকে যে অডিওটা নয়েজটা রিমুভ করছি, ভিডিওর অডিও নয়েজ, সেই অডিওটা আমাদের এখানে আপলোড করতে হবে। তা আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত অডিওটা আপলোড করলাম। এবার চাইলে একটু টেস্ট করে দেখতে পারেন আসলে ভিডিওতে নয়েজটা কেমন দেখায়। সেভে লাল চিহ্ন দিয়ে দিলাম, এখানে ক্লিক করবেন। তারপর লেখা আছে মিডিয়াম, লাল চিহ্ন দিয়ে দিলাম, এখানে ক্লিক করবেন। আপলোডিং হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন। ভিডিওটা ধৈর্য সহকারে দেখবেন। আবারও নেটের সমস্যা করতেছে, আমি ক্যামেরা অফ রেখে কাজ করলাম। আপনারা ধৈর্য সহকারে দেখতে থাকবেন ভিডিওটা, কোনো ধরনের স্কিপ করবেন না। এবার প্রসেসিং হচ্ছে। ধৈর্য সহকারে ভিডিওটা দেখবেন এবং ভিডিওটা কেমন হয়েছে কমেন্ট করে জানাবেন। এবার সেভে ক্লিক করবেন, ডাউনলোড হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন ডাউনলোড হচ্ছে, টাইম উঠতেছে। ভিডিওটার ফুল প্রসেসিং আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন ডাউনলোড হলে আমাদের কাজ শেষ।
আমি ওপেন করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এই যে দেখুন, কেমন হয়েছে সেটা জানাবেন।